So you can see the arch form is a very beautiful arch form. Good cuspid fossa on the back, and after with elastotic concept, we continue this to really finish the cases in the same way. No put teeth like this, no enter teeth, with a free mandible, all 2 3 mm along all the arches overjet or bite. 치아공 형태가 계속 아키폼을 통해서 넓고 예쁘게 됐고, 그 교두가 포사에 물리는 것도 좋고, 나중에 일라스토모릭 그 피니셔로 할 때도 그 이 개념을 이어나가는 거고, 저 사방으로 상하 하 치아들 간에 2mm, 3mm의 그 오버바이트 오버젯이 있게, 그래서 하악을 가둬두지 않게. And it is easy now to finish in the right situation. 마무리가 훨씬 쉬워진다. Different object, because she is not really a class 2, a big class 2. 진정한 내지는 심한 의미의 그 클래스 2가 아니고, The problem is the lower lip, 문제는 하순의 작용. because lower lip block the front teeth 하악 전체를 갖다 가둬두고 있고, with a normal growth, with a normal growth, 정상적으로 성장하면 but just block the lower side and with lingual version of this 정상적으로 square 성장하고 arch. 있지만 하악 전체를 가둬두고 있고, 하악 전체를 사측으로 경사시키고 있다고. And my goal is more easy because it's not really orthopedic treatment. 실제로 It's just to free the lower incisive, not really to free the mandible. The mandible will grow, is able to grow normally, but just orthodontic cases, not really orthopedic cases. 실제로 하악은 정상 성장이고 하악 전치만 설치 경사 있는 거라, 여기서의 목표는 하악이 앞으로 나오는 이런 게 아니라 입술을 갖다 배제해줘서 하악 전치가 펴질 수 있게. 그러니까 이거는 orthodontic이지 orthopedic이 아니시라고. 요즘에서. You can see the power of the lower lip. We saw yesterday that with Dr. Nakao study that lower lip can give still 600 grams forces on the 어제 design. 그 말씀하신 것 중에 그 논문 나온 것 중에 일본이었죠. 하악 전치가 600g까지, 하순이 작용하는 힘이 600g까지도 올라갈 수 있다고. Breathing is more or less correct. 비호흡도 어지간히 되는 것 같고, Tongue posture, I have to take care because the tongue pushes teeth forward. So I want that the tongue go on the palate and to fight against the lower lip. 혀 위치도 개선이 필요한 게 앞니를 지금 앞으로 밀리는 게 보이니까, 그래서 혀를 입천장으로 올려주고 하순의 힘을 갖다 찾아내줘야 된다. So maybe we can use in these cases directly EF trainer thing. We don't need to use really class 2 because we don't want to change a big class 2 orthopedic. We want to change class 2 orthodontic just of the front of the mouth. 여기서는 보니까 실제로 대단한 2급에 대한 조처라기보다 오버젯만 줄여두고 치아를 듣거나 EF 트레이너를 그냥 쓰실 생각을 하신다. And we use only EF trainer EF 트레이너만 썼고, and we reshape the mandible 치아공 상태가 좋아진 게 보이고, and the maxillary. And now, no overjet. 오버젯 없어졌고. This is goal. Was not really orthopedic problems, was orthodontic, class 2 orthodontic, not class 2 orthopedic. So you have to make the diagnostic, differential diagnostic to choose your. I can use EF class 2 before and after EF trainer for sure, but I don't need it. 뭐 당연히 EF 클래스를 쓴 다음에 EF 트레이너를 쓰셔도 되겠지만 필요하지 않다고 생각했고, 지금 이 환자에서 orthopedic한 게 필요 없다고 생각을 하셨던 거, 그 진단이 중요하다. So we make a lot of vestibular versions over the rubber
하악선 진짜요? 수축으로 나가고 뒤로 밀려있던 게 because we need. 필요하죠. And this incisai was like this. Now she's in the symphysa in the right position. 이제 올바른 각도가 된 거고요. 뒤로 기울여. But she finds that without forces. 뭔가 힘을 가하지 않고 치아 이동을 도모한 거죠. Sorry. And we shape the arches 그리고 치열공 형태가 개선됐고요. without forces. 치아에 직접적으로 힘을 가하지 않고 After 1 year, she's like this. 1년 후입니다. Now, I want that she wear EF guide because the second molar are coming, 7번이 나오고 있으니까 EF 가이드를 갖다 쓰라고요. and the future will depend for her. If she wear very well, maybe no braces. If she doesn't wear, I can use braces. My axes are good. I have no problem with the axes. Maybe it's 집중하시고 하기 때문에 환자가 이걸 이제 EF 가이드에 잘 껴주면 그 픽스가 필요 없을 수도 있을 것 같고 협조도가 떨어져 결과가 만족스럽지 않으면 픽스를 할 수도 있다. So, EF guide EF 가이드 with a little strapping, 일단 스트리핑 하셔도 되고 and she comes like this. She is not powerful now because she is happy with her keys, and I force us. I say to her, please wear more in the way you don't use any braces. 약간 스트리핑을 하셨었던 거랬고요. 저 환자가 왔는데 환자도 이제 불만이 별로 없으니까 시큰둥한데 그래도 픽스드 안 해도 되게 조금 열심히 껴달라 주문을 하셔도 되고 This is a new one in silicone now. 실리콘으로 만든 새 장치 어제 언급하신 이 PVC가 아닌 You guide. U 가이드. Who is? She is 9. 만 9세 여왕인데요. V-shaped art from class 2. 실리콘 V쉐입이고 클래스 2고 Over 6mm. 6mm 넘는 오버셋이고 Midline. 정중선이 맞지 않고 Tongue posture. 혀가 낮은 게 보이고 Lower lip. 하수이 누르고 있고 You find alone what is your goal. 여기서 이제 목표는 I need to reshape the maxillary in the way I can free the mandible. 하악을 풀어줄 수 있게 상악 치열궁의 형태를 개선해 줘야 되고 If it is before this sort of treatment, I will use the quadrilex at first, make a little expansion, rotate the molar, and after a hard appliance to correct. 예전 같았다면 쿼드릭스를 써서 상악을 넓혀주고 치열궁 6번대로 로테이션 시켜준 다음에 딱딱한 장치로 하악을 내줄 수 있을 텐데 But now, no. 이제는 그렇게 안 하신다고. I don't need to do that because I can reshape, push forward the mandible, correct the lower lip, grow the tongue on the palate with the same appliance without any forces. 이제는 한 가지 장치로 이빨에 치아에 힘을 갖다 직접 가하지 않으면서 치열궁 성형, 하악을 내주기, 혀를 입천장에 대주는 거, 하수를 갖다 막아주는 걸 다 한꺼번에 할 수가 있다. The most one of my objective is to correct the midline too. 그리고 그 목표 중에 하나는 정중선을 맞춰주는 거라고. So unlock the maxillary to unlock the mandible, and it is EF class 2. It is between 6 and 10. 상악 치열궁 형태를 개선해줘서 하악을 풀어주는 게 목표인데 지금 저 오보제상 She is 9. EF 클래스 2, It is EF class 2 standard. EF 클래스 2 스탠다드. And you can see we obtain this first result. In how many months? 1 year. 1년 후의 결과입니다. She's like this, okay, she was like this, now she's like this. You can see the change. So, reshaping of the maxillary, reshaping of the mandible, but free the mandible, and the way the tongue grows, the lower lip is not effective now on the lower arch. 상악 치열궁 성형을 해줬고 하악 치열궁도 뭐 형태가 좋아졌지만
하악을 풀어줬고 혀가 입천장에 올라졌고 하순이 그 하악에 작용하지 않게 occlusal pain, 교합 표면이 티핑되어 있는 게 플라트닝이 되고요. 레벨링이 됩니다. it was no deep bite, 딥바이트가 아니었고 so no evolution for the molar. 그래서 딥바이트가 아니었기 때문에 이 진행 과정에서 상하지일대구치에 정출이 없었고요. Because I had any curve of speed, I don't need, although I want to block the first molar, in the way don't open the bite. 커브 스피드가 어차피 있었기 때문에 이 바이트가 다 열리는 방향으로 6번이 정출되는 거 원치 않으셨다고요. And I don't extrude, I block the first molar. 그래서 6번이 정출되지 않게 에어로포일로 막아주는 거예요. And I keep a little here and no exclusion. 상악 전치를 설치구로 눌러줬고 저 하악 전치는 정출이 없었다고. After EF trainer, EF 트레이너 후에 and she can develop, and we are waiting now, so maybe she use only during the night now, I don't need more, 이제 그 진행을 기다려 보는 단계라서 EF 트레이너를 쓰는데 밤에만 끼라고 한다고. was difficult yesterday. Huh? So we will shape it, and we are waiting for the cuspid. 치료공 성형을 계속 해가면서 상악 견치 나오는 걸 기다리고 있습니다. So our appliance with the arch form maintains the place for the cuspid. With the EF trainer, you have indentation, you can maintain. You have just to wait. So she wear maybe only the night, I don't need more, or every 2 nights or 2 nights per week, and just waiting for the cuspid. 상악 그 전치부에 그 인덴테이션이 있기 때문에 그 그냥 밤에 끼는 정도, 이틀에 한 번 끼는 정도로 그 공간이 유지가 되고 있고 지금 이 나오기 기다리는 단계예요. And you can see correction. Now midline is correct because we have indentation. It's not perfect here. I will ask to her to wear a little more. Let's see. 성형이 맞아졌고 뭐 하악에 보면 완벽하진 않지만 조금 더 끼라고 할 거라고. 열심히 끼라고. And now she is in this situation. 이제는 상황이 그렇고 We are waiting for the second molar. 제2대구치 나오기 기다리고 있는 중이고 So cuspid are coming. 견치는 나오고 있고 Better occlusion here now. 하악 치열궁에서 총생은 더 해소가 되었고 But axes are not perfect. 치축이 완벽하지 않고 But now it become very easy cases to treat. 이제 그래도 되게 치료하기 쉬운 증례가 되었다. I can make a little rotation to the molar, 6번도 조금 원심 로테이션을 줄 수 있고 maybe a little mechanic reshaping to help. 치열궁 성형 텍스트를 조금 더 쿼드릭스나 이런 걸로 개선해 줄 수 있을 거고 And now she's like this. 현재 상태 This is a U trainer, 이게 그 새로 나온 트레이너 실리콘 silicone. 실리콘 This is a new one. 새 제품 끼고 있는 거고요. So you can see goals. What is your goals, objective, and your choice. And in class 2 is very easy. They work if they wear it 100%. 증례를 보고 장치를 고르는 거고 그 쉽게 환자가 끼기만 하면 반드시 이게 향상이 있다, 결과를 이룰 수 있다. So K, she is 9, 8, 많이 8세요. but it is a class 2, 2급 부정교합이고 more dental class 2, 치아가 치성 2급 부정교합이라고 해야 되고 the problem is that you have a little compensation here with the lower incisor.
약간 보상성으로 하악 전치가 순축경사가 있다는 게 이제 어려운 거. And I don't want to make vestibuloration. 여기서 하악 전치에 추가적인 순축경사가 생기면 안 된다. As we saw yesterday, if it is 8, 9 millimeter object, it's different if your lower incisor is like this, or if your lower incisor is like this. Very easy to trade, very difficult to trade, because you have to manage, and here you have a lot of that to manage, because you have deep protrusion, and you have to straight the lower incisor in the way to obtain a good growth. 이게 뭐 오버젯이 8mm든 9mm든 하악 전치가 제대로 각도가 좋느냐 순축경사에 대한 해서 난이도가 다른데 우리나라에서도 하악 전치가 순축경사로 된 직례가 많은데 이거는 하악이 나오게 하려면 나오면서 하악 전치의 그 각도도 조절을 해줘야 되기 때문에 치료가 어렵다. So good V-shaped axillary, V쉐입 아치폼, no crowding, good arch form, 하악이 총생 없고 and my goal is to fight against the leg. 여기서의 목표는 하수를 갖다가 이제 막는 거. The way to don't have vestibuloration. 다만 하악 전치에 순축경사가 생기지 않아야 되는 거. So it is EF class 2, EF 클래스 2를 쓰는 거고 standard, 스탠다드 and you can see here we maintain the lower incisor in the right situation, no vestibuloversion. 하악 전체의 각도가 순축경사 이렇게 심화되지 않고 잘 유지가 된 거가 보인다. And we correct the profile. 그리고 안무도 나아졌고 If you see what's happened with the posture 자세가 달라진 게 보이고 and the lower lip here, like 하순이 상하 전치 사이에 들어갔던 게 이제 상악 전치 순전히 보이게 되고 you extrude the molar because it was real deep bite. You need to extrude the upper molar, not the lower. The lower stay in the same position, and so you have good occlusal plane. And here you have a good straight occlusal plane. No like this, no gummy smile. 상악 전치가 딥바이트였기 때문에 부칙의 정출이 필요한데 하악은 정출되지 않았고 상악 제대부치가 정출되었기 때문에 교합 평면이 플래트닝이 되었고 상악 전체가 나오면서 거미스마일 되는 게 없다. And you change the arch form. This is what we saw in our study. You change the upper arch form and to freeze the mandible. 상악 철분 형태를 바꿔줘서 하악을 풀어준다. In the beginning you have some space on the lower one, 처음에 하악 전체에 이렇게 좀 스페이싱이 있는데 and now the space are closed with the EF trainer slim. EF 트레이너 슬림으로 바꾸면서 시간 지나면서 공간은 폐쇄가 되었고 Posture is good, 자세도 많이 좋아졌고 and now she's like this. 이제 이렇게 되었고 I just wait for this QSP. 이제 소고치들 나오기 기다리는 중이에요. So I ask to extract these two teeth and I will evolve in the right situation. Good? No question? You can ask some question if you want. Huh? Because it is really, as you have to understand, to have a sort of thinking every time the same, what is my goal, what I want to obtain, what can I use. And this is a way to do it. Manon, more difficult because it is more V-shaped materially. She bites the palate and we want to correct her to freeze the mandible is a way to maybe it is some reconversion of the lower incisor. 상악 체형이 되게 좁기 때문에 더 어려운 케이스고 하악이 앞으로 풀려나올 수 있게 해주고 싶고 하악 전체 각도를 갖다 챙겨주고 싶고 So, goal is more reshaping for the upper arch 상악 체형 성형의 2차 목표고 because it is very short. 아주 좁기 때문에 Lower lip, you can see here, 하순의 작용을 차단해주고 싶고 and free the mandible. 하악을 풀어주고 싶고
Breathing is not so bad. 호흡은 크게 나쁘지 않은 것 같고 Back on the tongue here, the tongue is here, go on the palate. 내려와 있는 혀가 입천장에 올라가게 하고 싶고 So EF class 2, EF 클래스 2도 시작하고 and after EF trainer 3. 그 다음에 EF 트레이너 슬림으로 가시겠다고. Now she doesn't bite on the palate. 이제 하악 전체가 입천장에 찍히는 거 해소되었고 Arch form is good, 치열근 상태가 많이 좋아졌고 not perfect, 완벽하진 않지만 but the lower arch is going in the right way. 하악 치열근이 형태가 많이 좋아졌고 The lower design was really reshaping. 하악 전체의 배열 많이 좋아졌죠. So result, extrude the molar, 상악 제1기구치 정출되었고 no vestibular version, 하악 전체 수축이 a little tipping, maybe too much tipping. 하악 전체 상악 전체 설축으로 이렇게 눌러졌는데 조금 과도한가 걱정될 수도 있습니다. So 2 years with a occlusal plane is perfect. 2년 꼈는데 좀 교합 평면이 딱 좋아진 것으로 보입니다. 2 years of interception, 예방 치료, 차단 치료 2년으로 it's mean 6 months very hard, 6개월 되게 열심히 뛴 거고 and the rest only during the night, 그 외에는 밤에만 뛴 거고 and with a good possibility to free the mandible. 이제 하악을 풀어줄 거죠, 그 과정은. And after we use fixed appliance 그 다음에는 픽스트를 했고 because not very good axis here 치축 같은 걸 개선해주기 위해서 for the cuspid like this. 변치, So I want to straighten it, and now we reshape the right way. 올바르게 치료근 형태를 개선해주고 You can see here, tongue, posture, go on the back. 혀 위치가 점차적으로 밑편다고 올라갔고요. But very easy case to create 치료하기 쉬운 증례가 이제 된 거고 is the mesofacial cases. 메조페시알이니까 We want to need 17 degrees. 전측에 17도 토크가 이렇게 원하시고 Quadrics to rotate the molar. 카데릭스를 6번들 그 로테이션 시켜주고 Now, memory arch, 항상 기억할 거 맞춰와야 눌러주시고 thermic one, 구리 카퍼나이트 열 활성화된 is not componentary in BOH from GC. BOH BOH. So the forces on the back are more than the forces on the front. 주식사에서 나오는 와이어 중에 그 가해지는 힘이 전체부 소고치부 부치부에 힘이 차등화돼서 나오는 와이어가 돼. BOH. On the back, you have more or less 80 gram forces. On the front, only 50 gram forces. 전체부에 15g, 부치부에는 80g 작용하는 이렇게 힘 차등화된 와이어가 지시사에서 나오는 게 있다. It is a little expensive 좀 비싸지만 wire, but work very good. 효과가 아주 좋다고. Take care about wire. You have to choose the right wire to obtain the right result. It is a way to have low forces but continue forces. 와이어를 잘 골라서 지속적인 낮은 힘을 가하고 싶으시다. We don't use hard forces, never. 격한 힘을 가하지 않는다고, 원하시지 않는다고. I am not two guys. Just for me. And she developed very well. Maybe bad hygiene here. They have to fight against. 잘 자라고 있다고. Sorry. Sorry. So now it's quite finished. I will use elastantic concept. 이제는 일라스토돈틱 그 피니셔, 탄성 피니싱 단서를 갈 수 있고. So you see, patient class 2 could be have a crowding, could be have a more shorter upper arch. I use the same appliance. 2급이든 촌생이든 치료금이 좋든 같은 장치를 쓰신다. And I begin every time with functional education. It means EF class 2 or EF trainer depends. EF 클래스 2들, EF 트레이너들은 맨 처음에는 무조건
After, if I need more, I can use fix. 그 이후에 뭐 더 필요한 게 있다면 픽스를 하면 된다. But I begin every time with functional education. 하지만 모든 측면에서 시작은 이 기능 교육을 좀 하신다. And the patient is happy because he don't use forces, no pain, he just has to wear it in the way to have a better development. 환자는 불편한 게 없고 힘이 가해지는 게 없으니까 잘 껴서 올바르게 성장만 이제 이루면 되는 거라고요. 그 장치로서. And you can adapt. But think that you are orthodontist, but your goal is not forces. No. Your goal, your job is to free the mandible, to push the contents out in the way that the mandible is not blocked on the TMG, in the way you can have a free mandible and normal growth for the patient. 힘을 다해서 뭐 치아를 이동하고 이게 목표가 아니라 저 치아근을 갖다가 성형해주고 근육을 갖다가 배제해줘서 콘다를 풀어줘, 하악 바주를 풀어줘서 정상 성장이 이루어지게 해주는 게 목표다. When the class 2 become higher, 10 mm and more, 클래스가 오버제 10mm 이상이 돼버리면 with more interposition of the lower lip, 하순이 사이에 쏙 들어가는 게 보이고 in the way we develop, because we don't want that we obtain this result, this possibility. 예전 장치를 하면 저렇게 장치에 부러지질 않을 때가 있으니까. With a big overjet, sometime during the night, the patient opens the mouth and the ear is like this. So he don't correct because he makes some vestibular version for the upper one. 오버제 심할 경우에 밤에 저렇게 잘 끼다가 입 살짝 벌리면 장치가 이쪽에서 빠져가지고 그냥 하에 낑기면 오히려 상하전지 뒤에서 앞으로 미는 꼴이 있다고. So it is why we developed the EF class 2 steps. 그래서 EF 클래스 2 스텝스를 갖다 개발하신 거예요. If you ask, je dois t'interpréter. okay, and go forward, yes. But during the night, my assistant is not with him to say to him, go forward. 지금 하악 이렇게 네 가지 올바르게 물려고 저 스텝이 그러신 거예요. 근데 밤에는 저도 빠질 수가 있을 것 같다. And we obtain good result, like every time, without EF class 2 step, but with too much rabbiting, too much inversion for the upper one. 그 EF 클래스 2 스텝 개발하기 전에 한 환자는 그걸 쓰지 않았고 장치 제끼라고 해가지고 아래턱 약간 내면서 잘 물고 잘 해가지고 아까 스텝이 This is not 결과는 perfect. 좋았는데 This is your standard. 옛날 걸로 해가지고 결과는 좋았는데 당신께서 그 약간 산업장치가 너무 설치경사된 것 같아요. And we have a good result with that. Now we will use the braces, so we use ear braces with. But see the change, the posture, breathing cases, cervical lordose, lumbar rotose, and now he can develop with objective and quadrilegs, etc., etc., etc. And here we have a problem with no agenesis here. So we want to maintain these teeth, but we want to have a good relation to maintain the bone. So we put composite here to be in occlusion, not to go down without occlusion. 저희 45번이 없어서 지금 85번이 그대로 있는 건데 그 골 높이도 유지해주고 싶고 교합 관계를 유지하려고 저 그 85번을 내진 빌드업 해가지고 대합치랑 맞닿게 해줬다고요. And you can use class 2 elastic in the right situation. So it is why we use EF class 2 steps. 그래서 오버제시 심할 경우에 클래스 2 스텝스를 갖다 고안하신 건데 This is quite the same class 2 but with higher airfoil,
디자인의 특성이 그 붙이고 물리는 부분이 되게 두껍고요. and bigger lip bumpers. 립 범퍼도 더 깊이 들어가고. So we make the 6 first millimeter with this appliance. 처음에 그 10mm 넘던 걸 갖다가 6mm 안으로 들어오게 이 장치를 쓰신다고. It's like a class 2 standard 스탠다드 클래스 2 스탠다드랑 같지만 with a very nice lingual shape. 설치의 형태도 좋게 Like 잡아주고 this, 혀가 올라가게. and thickness is higher. 그리고 립 범퍼 같은 경우에도 하악이 덜 나온 채로 마무리가 될 거니까 더 두툼하게 만들어 놓으셨고. And for this sort of object, even 9-year-old, 12mm object, 12mm 오버제시니까 10mm 넘는 big V-shaped maxillary, 상하치열도 굉장히 좋고 lower lip block, 하순에 스탑 전체가 눌려 있고. and here this is a big orthopedic and orthodontic class. 이 경우에는 골격성, 치성 다 들어있는 2급 부정교합이라고. So we push EF class 2 2 steps. EF 클래스 2 스텝으로 시작을 하고. You can see I make a X-ray with 예, the appliance inside. 장치 문체로 엑스레이 피사팔로를 찍으셨는데요. And we thought that it was very deep, but it's not so deep on the sulcus. 깊을 줄 알았는데 그렇게 깊지 않다고 보니까 이걸. So he has to wear during the day a lot to can keep during the night. 이게 밤에 물고 밤새 잘 수 있으면 낮에 열심히 껴야 된다고 지금 이런 경우에. And he come after 3 months. 3개월 후에 왔는데 He's like this. Just 3 months. 3개월. So less overbite. 오버핏이 줄었고. We decrease the overbite. And now he's able to wear EF class 2 standard. 이제 이 상황이 됐으니까 EF 클래스 2 스탠다드를 낄 수가 있게 된 거죠. More comfortable for him. 그걸 이게 너무 오버핏이면 못 물면 안 되니까. And this is the result after 3 months. 3개월 후 No lingual variation too much, no vestibular variation grow only during 3 months. And 하악 전체 순측 경체 특별히 없었고 상악 전체 오므려가지고 다 된 거 아니고. so 3개월 EF class 2 standard, 이제 EF 클래스 2 스탠다드도 넘어갔고. and 3 months after, it means 6 months after the begin, 또 He is 3개월 like 후 this. 치료 시작하고 6개월 후 very good change. 굉장히 좋은 변화가 있었죠. So now I want to use EF trainer slim because it is less 6mm and I want to correct the midline. 이제는 6mm 이내로 들어왔기 때문에 정중선을 맞추고 싶어서 EF 트레이너 슬림으로 그냥 가셨다. So 1 year after 1년 후에는 the begin, this means 6 months after the EF class 2 standard, EF we 클래스 obtain this 3개월, result. EF 클래스 2 스탠다드 3개월, 여기서는 EF 트레이너 6개월 후의 모습입니다. And tongue grow on the planet. 혀가 올라간 게 보이고요. And you correct the overjet 오버젯도 많이 형성되었고 without too much lingual variation. 상악 전체가 너무 많이 눌러서 되는 방식이 아니게 And works very well. 좋은 효과를 거두셨다. The problem is the begin because it's very big, the mouth, and the patient to swallow have to train. Especially in this part of sulcus labiomentalis because it's not easy with. 처음엔 장치가 커서 힘들다고 연습이 필요하고 특히나 이근 활성 없이 삼키는 연습. So now I follow him. I say to him, please wear. I can wait a little because I have place for the cuspid, so I maintain
But now he said to me, oh, it's good, it's good, it's good, it's good, it's good. But it's not so good. Because he don't wear too much now. Because if he wear good, we will align these days. 그래서 이제 측방지분 교환 중이니까 변칙 공간도 되고 그냥 끼면서 유지하고 두고 보는 중인데 아이는 만족 모양이 불만이 이제 없기 때문에 잘 안 낀다고. 잘 끼면 하악 전체가 굉장히 이쁘게 딱 폈을 거예요. But really not difficult to trade now. 이제 근데 어차피 지금 뭐 추가적인 치료를 하더라도 어렵지 않은 증례라. And it will never be surgical cases. If you don't intercept, maybe it become worse, and it become, if you wait for all the teeth, it become a very big cases to treat with extraoral forces or with a bit of orthopedic, or it maybe doesn't work and you need surgery after. 지금 치료를 뭐를 하든 어떻게든 그냥 그 서저리가 될 리가 없는데 내비뒀으면 증례가 점점 심화되고 악화됐을 거고 영구치가 다 나온다는 하려고 했다면은 굉장한 그 부각 외력을 가하거나 그걸로도 안 될 것 같으면 외과적인 그런 뭐가 필요한 그런 증례가 됐을 수 있을 것이다. Other case, Jean-Baptiste, he was 10, 만 10세, 11, 12mm object, 11, 12mm 오브젝, the same thing, 똑같이 EF class to two-step and EF class to standard, 1 year after it's like this. EF 클래스 2 스탠드랑 EF 클래스 2 스탠다드 1년 후에 모습. More deep bite, so we exclude the molar. 딥바이트였기 때문에 상악 제일 대구치가 정출되는 걸 원했고요. Occlusal plane is good, 교합형은 수평적이고 but see the change after 1 year. 1년 후에 변화입니다. Now, EF trainer, EF 트레이너를 이제 갖고요. 오버젯이 줄었으니까 we are waiting for the lateral teeth. 측방치근 교환 기다리는 중이고 So we open bite, we stick bite, we use EF class 2 tooth steps, the same in the way to make musculation or in the way to stretch. If it is brachyfacial, you stretch. If it is dolichofacial, you need to muscle to make musculation for closing the lip. 개방 교합이든 과계 교합이든 똑같이 EF 클래스 스텝일 때 딥바이트랑 근육의 힘이 세면 스트레칭을 해주는 거고 오픈바이트랑 입이 벌어져 있으면 그걸 갖다 당겨서 다무는 훈련을 시키는 거고. You can see when you study your cases, this is photo, X-ray, and tracing together. 지금 자기 증례를 공부를 해서 이렇게 해서 사진, 엑스레이, 트레이싱까지 해서 You can really see how the muscle work. Open bite, deep bite, posterior rotation of the mandible, anterior rotation of the mandible. 이렇게 해놓으면 근육이 작용하는 방식, 뭐 하악의 후하방 회전, 전방 회전 이런 것들을 다 살필 수가 있다. Lana, she become to me, she's 13, is later, 13세, and she's not so happy to have braces. 철도를 굳이 원하지 않는다. But is here quite a class 1, here midline problems, and here is a little class 2. 저쪽 고치부교합은 1급이고 여기 가운데 쪽에는 경수선 맞고 저쪽에는 약간 클래스 2라. A little crowding on the lower arch, 하악 자체 총생 약간 and it is the shape of the upper arch, a little in V shape, but with a big two incisor here. 저기 상하체 부분 제가 V자고 전체부의 자리가 모자랍니다. So she come late. 늦게 온 환자인데요. If she is 9, it's more easy to treat. But she come late, and she don't want to have braces. 만 9세에 왔다면 오히려 쉬운 증례였겠죠. 13세가 왔는데 더 어려워졌는데 픽스는 원하지 않는다고. To correct this crowding, I don't want to make vestibuloration. 이 하악 전체 총생을 해소하면서 하악 전체가 수축경사되는 건 원하지 않으신다고. If I want to treat her without vestibuloration,
I have to reshape the mandible, and in the way before to reshape the maxillary. 하악 전체 순축경사 없이 그 총색을 해소하려면 하악치열근의 형태가 넓어져야 되고 그러려면 먼저 상악치열근이 넓어져야 된다고. But not to align teeth with vestibular version. 하악 전체 치아의 순축경사 없이. You have to think that because you have a lot of things like this. If you make more vestibular version to align teeth because you have little clothing, no, you maintain this position. Maybe you enter this position, but you reshape the arches and you make a little stripping and you can manage in this way, not with vestibular version. 우리나라에서 순축경색 증례가 많은 걸로 아시기 때문에 그 환자들 갖다 총색 해소를 하고 이럴 때 순축경사가 더 생기면 안 되는 거고 유지하거나 뒤로 들어가야 되는데 그때 뭐 스티핑 같은 거 쓰든 말든 순축경사 없이 측방을 통해서 그 총색을 해소하는 게 맞다. So, it is a little overjet. 오브셋 약간 있고 The second molar are present, 제2대 후침이 나와 있고 so I use EF guide. EF 가이드를 쓰신다고 이 나이에 If I use EF trainer, EF 트레이너를 쓰면 it's not sufficiently long for cover the second molar, and you will obtain open bite. We don't need open bite in this situation. 그 EF 가이드를 쓰셔야 7번까지 연장이 되기 때문에 그 친구가 그 7번들이 정출해서 오픈바이트할 때는 이런 꼴이 나지 않습니다. So, after 1 year she is like this. Just a little stripping. We reshape the mandible. 1년 후 하악전체 스트리핑 약간 하셨고 We reshape the maxillary. 하악철근 형태가 개선됐고 상악철근 형태도 개선된 게 보이고요. And we correct the overjet. 오버젯 없어졌고요. Here is not perfect. 아직 완벽하진 않지만 하악철근 형태가 So, she come every 3 months and I make a little stripping. 3개월마다 올 때마다 조금씩 스트리핑을 해주신다고 하고 메탈은 아니고 페이퍼로 하신대요. 괜찮아요. Let's see. A little stripping and we obtain finally this result. 약간의 스피터에서 이 결과를 얻었고 No perfect, but it's a good possibility to continue a little with the stripping. 완벽하진 않지만 나중에 뭐 추가적인 스트리핑을 할 수도 있고 이 정도면 양호하다. 픽스트는 환자가 원하지 않았고 So some people ask a lot of time, yes, but we are sure these sort of cases are stable 이런 진료하는데 안정성이 있느냐 물어본다. because they have the power with the rubber lip, etc. etc. You stretch and maybe after come back. 뭐 사순에 문제가 있고 이렇던 사람들 처음에 그 장치를 써가지고 스트레칭을 하고 해가지고 좋아졌지만 나중에 그럼 다시 누르지 않겠느냐.